नमस्कार, मैं कविता सामसुका इंडियन सिल्क हाउस एक्सक्लूसिव्स की तरफ से आज आपके सामने लेकर के आई हूँ 200th एपिसोड ऑफ अनन्या। जी हाँ, 200th एपिसोड, दिस इज़ अ माइलस्टोन। वी स्टार्टेड दिस जर्नी 3 years बैक एंड इट हैज़ बीन मोर देन 3 years दैट वी हैव कवर्ड। और इस जर्नी में हमारे साथ रहे हैं हमारे कस्टमर्स, हमारे वीवर्स और आप सबों का प्यार। द होल टीम ऑफ इंडियन सिल्क हाउस एक्सक्लूसिव्स and the team of Ananya behind the camera has also contributed to this success of our most popular YouTube series called Ananya. This calls for a celebration. Let's celebrate! Indian Silk House has been truly blessed to have completed 96 years, and Indian Silk House Exclusives has completed 18 years. It's a long journey, and without our customers and patrons' support, this wouldn't have been possible. So thank you all our customers and patrons. On this occasion, I would like to invite one of our patrons, Mrs. Mala Dasgupta, and Rituja Mukherjee, who is an academic writer, and Maladi is a media consultant. So welcome Maladi, welcome Rituja. তোমাদের খুব স্বাগত জানাই আমাদের এই শোতে। মালাদি, আপনার কাছে জানতে চাইবো আমাদের দর্শক বন্ধুদের জন্য তুমি একটু বলো তোমার অ্যাসোসিয়েশন উইথ ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এক্সক্লুসিভস কিরকম ছিল? Thank you, Kavita, for inviting me. Because of my profession, I had an opportunity to work for the textile industry. In fact, লাস্ট 7 years আগে আমার যখন আমি ছোট্ট 3টে গল্প দর্শকদেরও বলতে চাই, তোমাকেও বলতে চাই, এটা আমার আমি সেটা শেয়ার করছি। তো 3টে ঘটনা আমি বলছি ছোট ছোট, যে 7 বছর আগে আমার মেয়ের বিয়ে হয়, অ্যান্ড বিকজ অফ দিস যেটা আমি বললাম যে আমার একটা টেক্সটাইল ইন্ডাস্ট্রির উপরে কাজ করার সৌভাগ্য হয়েছিল, আমি চিরকালই চেষ্টা করেছিলাম যে আমার মেয়েকে একটা হ্যান্ডওভেন বেনারসি ওকে বিয়েতে উপহার দেব। তো আমি কলকাতা শহরে অনেকগুলো দোকানেই সেটা খোঁজ করেছিলাম, কিন্তু স্বাদ আর সাধ্য এই দুটো সব জায়গায় এক মতনভাবে মেলে না। ইভেনচুয়ালি আমি যখন প্রায় আমার হোপটা গিভ আপ করছি, ওরকম সময় আমি কবিতাকে ফোন করি, দেন কবিতা আমাকে বলে যে মালাদি, আই হ্যাভ গট অনলি ওয়ান পিস উইথ মি, দ্যাট ইজ পিওর হ্যান্ডওভেন বেনারসি, ইজ নট দ্য কাঠবটি বেনারসি, আপনি এসে ওটা দেখতে পারেন। আমি আসলাম, আমার পছন্দ হলো, আর দ্যাট ইজ দ্য শাড়ি, দ্য ওয়েডিং গিফট আই হ্যাভ গিফটেড টু মাই ডটার। আমি এখানে এই মেসেজটা দিতে চাই কাস্টমারদের যে অল্প টাকা শপিং করবে তার জন্য ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস যতটা প্রায়োরিটি নিয়ে তাদেরকে দেখে, যে বেশি টাকারও করবে তাকে সেম প্রায়োরিটিটাই দেয়। মানে দিস ইজ দ্য রিলেশনশিপ। থ্যাংক ইউ মালাদি, এই ওয়ার্ডসগুলো শুনে আমাদের আরও মোটিভেট করে, আরও খুব ভালো লাগে যে ভালো ভালো জিনিস আমরা আনি আমাদের কাস্টমারদের জন্য। লাস্ট ফর নোজ দ্য লিস্ট, আমার বৌমার জন্য এবারে লাস্টে যে শাড়িটা তুমি পছন্দ করলে, আর মানে বৌমারও ভিডিওতে দেখে এত পছন্দ হলো, মানে সবটা হয়ে গেল। তারপরে মানে যেটা মানে প্রবলেমটা দাঁড়ালো যে সেই শাড়িটা পাঠানো হবে কি করে গুরগাঁওতে। তুমি বললে যে না, চিন্তা করার কিছু নেই, উই উইল কুরিয়ার ইট টু ইউ। এবং শুধু আমাকে শুধু তুমি ট্র্যাকিং নাম্বারটা দাওনি, ইউ গিভ ইট টু মাই বৌমা অলসো, and she got her gift on the right time. And this is these kind of service, unless and until you experience it, you cannot understand it. Thank you Maladi.
এইসব ওয়ার্ডসগুলো মানে একজন আপনার মতন কাস্টমার আমাদের যখন দেয়, আই জাস্ট ক্যানট এক্সপ্রেস কত যে ভালো লাগে। আর আমাদের এখন উই হ্যাভ টু মুভ উইথ দ্য টাইমস। আমাদের ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস এক্সক্লুসিভসের এই একটা ইউএসপি যে ট্রেডিশনাল ঐতিহ্যকে বজায় রেখে উই হ্যাভ টু মুভ উইথ দ্য টাইমস। আজকালকার যেরকম সময় সবাই ডিজিটালি চাইছে, এখন অনলাইন শপিং করছে, তো আমরা indianssilkhouse.com যখন স্টার্ট করি, this was the idea that we have to give all possible support to our customers who have supported us for all these years. Absolutely. So that was the idea. So Rituja, তোমার কাছে জানতে চাইবো যে you have been doing research and you write also. So how do you think the future of sari, like sari in the past and sari, the future of sari? So can you throw some light on the topic? I would like to address this totally academically. That would be, I have dealt with it. Mainly sari in past, India में साड़ी की जो व्यवहार हो चुकी है आज तक, it's a household item. लेकिन साड़ी has this immense history involved in it. Okay. History of silk, especially. This legacy comes down generation after generation, and each sari carries a history with it. A sari does not belong to one particular lady, and this sari is a legacy that is carried down from generation after generation, especially silk. Silk gets carried down from grandmothers to granddaughters, which has happened to me a lot. But the idea of sari has changed over times. There was a time, I'm sure, because the younger generation is constantly accused of the fact that we do not give enough attention to sari. But in my professional world, which is academia, I have always found sari is the most go-to attire. And honestly speaking, I have seen my peers going for lightweight cotton saris most of the time, because silk is a little delicate handling. Lekin when it comes to sari, we always turn to sari. ऐसा नहीं होता है कि we prefer western clothes over sari. Sometimes moving around in sari is a little difficult for some people, but now then we have evolved with time. Like crop tops have like replaced blouse in many places. We use all sort of tops as exclusive thing that will go with an Indo-Western look. And the concept of petticoat has completely changed. I hardly know anyone who uses the old-fashioned shaya anymore. We have completely replaced it with shapewear. And as shapewear gives a very beautiful fall to silk sari look, and that also makes moving very much easier. So इससे बहुत आसान हो चुका है साड़ी पहनना पहले से. So that has changed over time. So this gives a very good message to our viewers कि साड़ी पहनना बहुत आसान हो गया है. So साड़ी का एक legacy है, साड़ी एक traditional garment है, और आजकल की ladies, modern women loves to wear साड़ी. दिस इज़ अ गुड थिंग. ये जान के बहुत खुशी हुई कि हम শাড়ি वालों के लिए ये बहुत बड़ी बात है. আপনাদের আজকে এখানে পেয়ে আমার খুব ভালো লাগছে. It is a very special milestone for Indian Silk House Exclusives and Ananya, because we have touched 200th episode milestone. So I would like to hear, Maladi, from you, your blessings for our show. থ্যাংক ইউ কবিতা. আমি চাই যে আরও অনেকগুলো এ ধরনের বিউটিফুল এপিসোডস এখান থেকে হোক. আর আমরা তো রেগুলার কাস্টমার, আর যারা আপনারা এই প্রোগ্রামটা দেখেন তাদের সবাইকে অনুরোধ করব যে রেগুলারলি এপিসোডটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে, এখন কোভিড তো প্রায় চলেই গেছে, একবার স্টোরে ভিজিট করুন, দেখুন, সত্যি সত্যি এসে মানে এখানের একটা আতিথেয়তা অনুভব করতে পারবেন. যে কথাগুলো আমি বললাম সেটা সত্যতাটাও যাচাই করতে পারবেন. কাজেই আপনারা আসবেন, এটাই কাম্য.
Many congratulations on this entire idea of completing 200 episodes of Thank you, Ananya, thank and we are hoping that a 200 will be multiplied 10 times. Thank you The so best much. part about Indian Silk House exclusive is the fact that you are holding up this entire heritage of sari wearing, and I can assure very well that this is seeping down really well to the younger generation. We really love the collections you have. It's easy to carry saris that you are looking for. Indian Silk House exclusive is the place you should be visiting, and it's really affordable given the post-COVID situations. So if the running around is the fact that you have to do in your workplace and you want to switch to saris, giving up the typical formal wear, Indian Silk House exclusive has this array of things that you can choose from, and silk will be your new best friend. থ্যাংক ইউ বালাদি, থ্যাংক ইউ ঋতুজা। আই হোপ ইউ নো অ্যান্ড আমাদের ভিউয়ার্সরাও বোধহয় জানে এটা, যে ইন্ডিয়ান সিল্ক হাউস স্টার্টেড উইথ দিস আইডিয়া অফ প্রমোটিং স্বদেশি গুডস। আমরা যখন স্টার্ট করি 1926-এ, তখন সারা ভারতবর্ষে একটা স্বদেশি মুভমেন্ট আর একটা ফরেন গুডসকে বাইকট করা আর একটা নন কর্পোরেশন মুভমেন্টের একটা ওয়েভ চলছিল। ওই সময় আমাদের ফাউন্ডার শ্রী ঋষভচন্দ সামসুখা, উনি আমাদের এই প্রতিষ্ঠানটা স্টার্ট করেন কলেজ স্ট্রিটে 1926-এ। Now we will hear from Mr. Dilip Samsukha, owner of Indian Silk House, my philosopher and guide, the connect of Indian Silk House with Sri Aurobindo and Pondicherry. Kaku, we would like to hear from you. To speak about Indian Silk House and the connection with Sri Aurobindo, I have to go a little back in history. I have to speak of my grandfather, Sri Puranchand Samsukha, a Jain scholar who wrote on Jainism in Bengali and English and also in Hindi. His translation of Uttaradhyan Sutra was published by Calcutta University from Prakrit to Bengali. He had three sons, Rishabchand, Bimalchand and Sumtichand. Rishabchand was a brilliant student. He studied in Presidency College and Krishnadath College in Barnapur during non-cooperation movement. He had a bent towards spiritual life, and he studied Jainism under his father and other Vedas and Upanishads. But he was not satisfied in his quest. Eventually he got a book written by Sri Aurobindo in 1920s, 22, 23 maybe. He decided to join Sri Aurobindo ashram as a sadhak. But being the eldest son, he had some responsibilities towards his father and family. He started a small store to deal with handloom Indian silk, because that period was of foreign silk boycott and Indian handloom silk. He started Indian Silk House in 1926 along with his younger brother Bimal Chand, who was also a brilliant student, topped with 4 subjects in his school, in town school. But he joined the shop from day one. In 1928-29, my father Shumati Chand also joined the shop, and now that the 2 younger brothers were in charge, Rishabchand decided to go to Pondicherry, so he left in 1931 and never came back. That is Rishabchand's journey. In this connection, Rishabchand wrote to his father that Sri Aurobindo has written to him that your family will be taken care of. Nothing could be greater than this. And Indian Silk House after 1930s had no looking back. The goodwill prospered.
the business was done with that sincerity, integrity, and truthfulness. The mother also showered her blessings always. She herself gave her used sandals for Indian Silk House, and it is being displayed in our College Street showroom along with the photographs. So the boundless grace of Sri Aurobindo and the mother have always been showered on Indian Silk House as well as Indian Silk House exclusives. Thank you, Kaku. With this legacy of Indian Silk House and the blessings of Sri Aurobindo and the mother, we strive to achieve more milestones in future. Indian Silk House and Indian Silk House exclusives have been fortunate to get their blessings, and we bow down to the mother and Sri Aurobindo for their ultimate blessings on the 150th birthday of Sri Aurobindo. Thank you, viewers. Thank you for watching. উৎসবের এই পরম্পরায় মন রঙিন রূপকথায় এ যে উপহার সবার ভালোবাসার বন্ধন চিরদিনের Indian Silk House exclusives. Indian Silk House. আজও সেই ঐতিহ্য।